On va commencer notre service. We're going to start with our service. C'est un programme chargé. It's really a heavy program Il this y a morning. beaucoup de hommes de Dieu qui vont donner leur témoignage. There are many of the men of God that are going to speak Il y a and aussi give des their enfants testimonies. de la maison. And also the children of the Nous household. qui avons été bénis par ce ministère. Us that we have been truly blessed, shaped, equipped by this ministry. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup de destinées ont été bénies. Through the obedience of one man, many destinies have been blessed. Alors le programme est chargé, Maman Bombe. So yes, this morning really the program is really very heavy. Yes. So without delaying, we're going to start with our program. And on that note, we are going to start with the Pastors Network. And the Pastors Network, we're going to call the men of God of this city, Durban, is going to come in front and is going to speak. Is going to speak about his own testimonies of the men of God that we are bidding farewell this morning. And as I'm going to be calling this men of God, I invite you, church, to join me with your hands, giving a round of applause as we are calling forward Pastor José. Pastor José can come forward. Est-ce qu'on peut acclamer Can we pendant give a round que of applause? l'homme de Dieu, le pasteur José, As the man of God is coming forward, avance, you are shouting for joy. honorant l'onction de You l'homme are de honoring Dieu. the presence of the man of God. Est-ce que nous pouvons nous élever tous, acclamer très fort pour ces dons Can que we Dieu nous avait please donnés? stand up and give a Acclamons round of très applause fort to this à l'honneur de wonderful ces gift, dons que Dieu nous a donnés. the gift that the Lord Pendant has un given temps à unto dire us. bon, acclamons, célébrons Let l'Éternel. us clap and Acclamons, celebrate the acclamons, Lord. acclamons le Seigneur. Let us celebrate the Lord. Acclamons le Seigneur. Let us celebrate the Lord. Apprécions-lui pour sa vie. Apprécions-lui pour son bien-être. Appreciate God for the Apprécions-lui gift. pour ses bienfaits. Appreciate God for the good deeds. Acclamons, j'aimerais que les enfants des fèves I would like the puissent children of faith acclamer le ministry Seigneur. to clap for the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Hallelujah. C'est donc que Dieu nous a donné. The gift that the Lord has given unto us, Que tu veuilles ou pas, like it or not, il est la lampe de dire bon. is the lamp of Durban. Il est la lampe de dire bon, j'ai dit. Is the lamp of Durban. Apprécions l'homme à son époque. We need to appreciate the man in his time. Apprenons We need to à learn jeter des fleurs to throw flowers pendant que les gens sont vivants. while people are still alive. N'attendons pas Do not wait lorsqu'ils ne pourront pas nous écouter when you wouldn't be able to hear our pour que nous voice, puissions parler de leur so bien. that you can give him compliment. Pour moi, For I, la lampe de dire bon, the light of Durban. c'est éteint. Amen. J'ai connu le pasteur Benjamin I knew Pastor Benjamin il y a de cela 20 ans. 20 years ago. Quand je suis arrivé à dire bon, When I came here in Durban, je n'avais pas encore la barbe. I did not have this beard. Je l'ai écouté parler. I heard him speaking. Je me suis dit, je vais m'attacher à cet homme. I said to myself, I'm going to connect myself to this man. Si tu n'as pas eu le temps de le connaître, If you did not have time to know him, en quelques mots que je vais vous dire ici, in few words that I'm going to say here, vous allez le connaître. you shall know him. L'intégrité s'appelle Lukola. Integrity is called Lukola. Non, tu ne m'as pas écouté. J'ai You dit did not hear me. l'intégrité s'appelle Lukola. Integrity is called Lukola. Ma prière My prayer était un jour was that one day d'être à ses côtés to be next to him et bénéficier and to benefit de ce que Dieu a mis en lui. what God stored in his life. Et un jour, And one day, Dieu a répondu à ma prière. God has answered my prayer. Je suis devenu son secrétaire I became his secretary dans la Ligue des pasteurs. in the pastoral league. C'est là que j'ai That commencé way- à apprendre I've learned que la vision that the vision s'appelle Ngolo. is called gold. C'est un lion Is a lion qui avance, that move qui ne forward recule pas.
And he does not go backwards. Lorsqu'il a une vision, When he has a vision, il voit la vision. he sees the Il ne vision. voit pas ce qui peut arriver en route. He does not see what can come on the way Jusqu'à ce qu'il va accomplir cela. until he's going to fulfill the Et vision. dans sa manière de faire, And in his way of doing things, il le fait très bien avec des détails. he does it so well with much details. J'ai appris cela de lui. I've learned it from him. Un homme qui a toujours été positif, A man who's always positive. que Dieu a ajouté, And God has added on. étant Joseph And in Joseph, dans notre communauté, in our community, pour faire tout ce qu'il a fait. to do everything that he has done. La grande réalisation The great realization de notre communauté of our community provient de ces mains. comes from this man. CG, t'en fais pas, ça va marcher. Do not worry, it shall work. Même quand vous perdez l'espoir, Even when you lose hope, il te dira, he will tell you, ça ira it shall work. et ça va marcher. It shall work. J'ai appris cela de lui, I've learned it from him. que lorsque tu as Dieu, When you have God, il n'y a pas d'échec. there's no failure. Il n'y a pas d'échec. There's no failure. Il y a toujours le succès. There's only success. Amen. Il me restait 2 minutes. 2 minutes remaining. D'un commun accord, All in a common agreement. j'aimerais nous appeler à prendre conscience. I would like us to really take conscience. Que ce soit Faith Ministry, It may be faith ministry. que ce soit dans la communauté, It may be in our community. que ce soit dans la Ligue des pasteurs, It may be in the pastoral league. ne trahissons pas cet homme. Do not betray this man. C'est au prix des souffrances, All the sufferings, des durs labeurs all the pain. qu'il a bâti ce qu'il pourrait bâtir. He has built what he was supposed to build. La trahison Betrayal est condamnable. will be condemned. La trahison Betrayal ne restera jamais shall never remain impunie. unpunished. Soutenons, Let us support, gardons keep, et continuons and carry on with the legacy for the that this legacy man que built. cet homme a construit. Béni in Il a Durban. construit ici à Durban. Un nouveau chapitre a commencé dans sa vie. A new chapter started in his life. Ce que nous pourrons demander ce matin, What you can ask this morning, qu'il ne puisse pas partir avec la grâce, let him not go with the grace de l'unité, de la sagesse, of wisdom, integrity, de l'enseignement que Dieu a mis sur lui, the teachings that God has put in his life. mais qu'il nous donne une portion de cela But may he give us some portion of pour la that continuité for the continuation du travail of the work qu'il a commencé ici. that he has started here. Je pleure dans mon cœur Crying in my heart parce qu'un don because a gift va nous quitter. will leave us. Il nous sera peut-être difficile maintenant It will be difficult now d'avoir beaucoup de temps avec lui. to have much time with him now. Mais ma prière, My prayer élevée de mon cœur, and the wish of my heart qui est continuité, is that they will make et que continuation Dieu puisse le soutenir and may God sustain et him qu'il puisse avoir le succès and may he have success là où il est en train de partir. where he is going. Merci. Thank you. We continue to clap. We continue to clap. Nous continuons à acclamer, nous continuons à acclamer. Merci beaucoup, Pasteur José. C'était vraiment du fond de ton cœur que vous avez parlé et que Dieu vous bénisse. Thank you. May God bless you. It was really deep from your Nous allons heart. appeler le pasteur Joshua Yes, de Pastor l'église Joshua Calvary of Church Calvary pendant Church qu'il as avance he's ses coming acclamants forward. pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nataka niseme Mswahili paske I'm going to speak in Swahili because je pense que Papa Benjamin I think Papa Benjamin, mie mina mjua depuis 2009. I know him since 2009. Inabidi kujua mu circumstance gani nilimjua. And under which circumstances I met him. Ile ndio inabidi kujiuliza nilimjua mu circumstance. That's what you need to ask yourself, from how did I know him? Nadhani ba mingi wananijua hapa. I think many of you know me here.
Bamingi wananijua Pastor Joshua. Many of you know me as Pastor Joshua. Lakini kama leo niko Pastor Joshua, But today, if I am Pastor Joshua, niju Mungu alitia mtu munjia yangu. it's because God had placed a man on my pathway. Hallelujah. Amen. Sijui kama mnaisikia, nadhani I don't know if you got it right. Mnaweza kuisikia kwa uteketeke. Maybe you did not get it well. Lakini haiko jambo rahisi. But it's not an easy matter. Mie nilikutanana na Papa Benjamin 2009 wakati mchungaji wangu anafariki. Ilikuwa taa yenye sina mtu. It was the time that I had nobody. Hakuna mtu ananijua. Nobody knew me. Hakuna mtu anaweza expect kitu mumie. No one could expect anything from me. Newcome. I was still a nouveau venu. Me sa Papa Baigi alikufa, The time Papa Baidi died, niliona mtu mwana kuya. I saw one man coming. Tulikuwa na eglise yenye haina amo mtu. We had a church with no one. Ile ilikuwa suwe ya kila mtu disparaître na izimike. And that was a wish of each and everyone that church should disappear. Kama leo Calvary iko. But if today Calvary Church is still existing, ni juu ya huyu baba. It's because of this father. Shangilia tu kwa makofi makubwa. Round of applause for him. Ni juu ya huyu baba. It's because of him. Yale makofi hayatoshe. Those round of applause is not enough. Pika makofi tena. Pika kelele. Katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Amen. Nilikuwa nalia Mungu nikasema hii témoignage isibaki yake mukatre miri ya Calvary. I was crying and urging, begging God that this testimony must not remain in the four corners. Parce que watu wanatuona lakini hawajui tulitoka wapi na jina zetu zilitoka wapi. See Calvary Church but they do not know where we came from on how we appeared. Kama Calvary iko leo mnasikia Calvary. If Calvary Church today is existing Calvary. Bandugu ni juu mtu alisimamisha mtu mwa hii nchi. Beloved, it's because God rose a man in this city. Bila discrimination. Without discrimination. Huyu baba alisimama. This man, this father arose. Donc nilikuwa kukanisa saba higi anakufa. Kila mtu anakuwa shefu. Minjo nilikuwa hakuna kwa utaonekanaka. I was in church by the time Pastor Bai died on, everybody was high and I will not arise. Huyu baba alikia na hekimake akasema nataka nione nani alikuwa na Baigi wakati Baigi anakufa. And this father came with his wisdom. He asked, I want to know who was with Pastor Bai when he passed on. Benye balikuwa nanikatala ndio balienda kunileta mbele yao. And the very same people that were setting me aside, were undermining me, they are those that pointed me out. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Huyu baba kuangalia niko newcomer. This father did not pay attention that I was a newcomer in the city. Kuangalia sina jina. He did not pay attention that I was a nobody. Mwali yenye nilikuwa naonekana mie peke sina ficha na kanisa haina fitiri. The state that I was at, there were no future, no hope. I told the church had no future. Me akambatana na mi. But he clinged himself to me. Pastor Allen anaweza kuwa témoin. And Pastor Allen is a witness of that. J'étais chaque fois ku bureau ya huyu baba. Hakuna siku aliniambia siko wala papa mimi nakuya. Each and every day I was running to his office. There were never a day that he told me that he was not available or do not come. Kama niliprefere kusema mkiswahili. If I preferred to speak in Swahili, ningelisema hata mu France. I could have even spoken in French. Nilitaka niseme mu Kiswahili parce que sa ligue ilianza nadhani ligue ilianzia kukichwa yangu mie. Now why I wanted to speak in Swahili, because the time the league started, it started up on my head. Juu hata baba mwenye alinitangulia hakukuwa mu ligue, me alikuwa honore na ligue juu ya huyu baba. Even our father who passed on, he was not part of the pastors league, but he was honored in the pastors league because of this man. Nazadi benye banaweza kwa wanajua ni funeral ya kwanza mu Durban yenye mtu anazikiwa na honor.
can remember it was the first funeral here in the city of mpaka leo. Durban to be buried with honor. Or familia yake ya kutoka Kongo ilikuwa na plan funeral ya 6,000 rands. And yet his family back in Congo were planning a burial for 6,000 rand. 6,000 rand. 6,000 rand. Mais ça papa likuya yebaki akatosha kwanza 3,000 rand. But the time Papa Benjamin came himself, he donated 3,000 rand. Donc kama mimi nakia kusimama hapa. So if you see me standing here, inaweza kunikamata peut-être 2 heures juu nimalize vyenye it can take me up to 2 hours if I have to finish what I have to speak about this father. Kama mimi nasema mkiswahili paske nilikuta muligi iko president wa Bakongo, Baswahili, Baluba na Bangala. Sans division. If I acclamez pour ça. Sans division, sans discrimination de langue ou de province. Inaisema wazi bila discrimination. It was bila ubaguzi yoyote. Kila mtu akikutana na huyu baba alikuwa anapokea kitu kupitia hekima ya huyu baba. Who could meet up with him, he was receiving something from his wisdom. Kongo hapa ilikuwa plus que Kongo inchi kwetu. The Congolese community was united here more than back home in Congo because there was a man. Sijue kama kuko mwenye kona nisikia. I do not know if you are inaweza kuwa fumbo. Nasema hivi. Ile wakati niliingia observation. I was observing. Sina jina. I had no but naonekana sina feature. And looking at me, nikaingia feature. But I stepped in the lead. Uko naanza angalia. And you are looking around. Swahili, Mungala, Mukongo, the Congo, all of us, tulikuwa sawa. We were the same. Bila ubaguzi, without any division, bila upendeleo, without any problem. Huyu baba anaingia vile kuna problem na intervenir vile. If you had an issue, he got involved just as he would do. Kama tunaweza mimi nilishakutana na batumishi ya Mungu. Mtanihurumia, siakutana na mtu sawa huyu baba. Of God, but please forgive. Siakutana na mtu sawa huyu baba. Amen. Like this. Kama tumejengwa leo na simama na mie kwa hii madhabahu. If today we are built shaped as Mungu iko na promises za Mungu ziko. And the promises of God. Ukikosa mtu, but if you unaweza angamia na unazikwa na uko na bia Mungu paske ulikosa mtu. With everything of God that you have. Very true. Ni true, plus que true. It's more than truth, as he said. Niko fier. I am proud. Niko fier. I am proud. Na mpaka pale mimi najua paka hapa kwenye alikuwa anafanya atasa ngapi papa huko kubiro. Mimi sikukuwa na audience kubiro ya Papa Benjamin. Every time I will phone, I had no audience. I'll just ask you. Naambia mama mwambie Pastor Joshua kwa mumwacha aingie. And he will tell me that Pastor Joshua, and I'll say that he will just say let him in. Bandugu siwezi modir muji paske tuko ndani. I cannot curse a tree because we are in the city. The city because we are in the city. Paske tuko ndani. Because we are in the city. Lakini tuombe Mungu atupe ba Benjamin. But let us pray for God to give us more of Benjamin. Sijue. I do not know. Mutanihurumia. Forgive me. Niko pastor. I'm a pastor. Mimi naisema bien. I am saying it openly. Sijue. I do not know. Sijue. I do not know. Sijue. I do not know. Sijue kama ataonekana. I do not know if we will be able to have a man. Saki si Pastor Jose anasema. As Pastor Joshua Pastor Jose said. Hatutaacha hii grace iende. This grace, we will not let it pass us by. Hatutaki tukose ba disciple ya Yesu. Kila mtu anaanza enda lwake. We are not going to be like the disciple of Jesus, everyone to go each way. Tusichunge tutupie mtu ministeri ya Bakongole tunatupiaka mtu maua sana kufa. The ministry of Congolese, we are used of coming and throwing flowers to dead corpse. Alikuwa kama mtu mzuri.
Lakini mimi nashukuru Mungu paske Mungu alinipa hii muda watu wote waisikie kwa kinywa changu mema na mazuri tulireservoir kwa huyo baba. I thank God for the opportunity given to me, for while he's still alive, I'm able to speak all he did. His wisdom. Sagesse yake. His wisdom. Nazani pour moi c'est plus que ya Salomon. For me, it's more than Solomon. Acclamez pour ça. Kupika kelele. Nazani nabakia na minute moja me hapa mina maliza. I think it's 1 minute. Ilifika saa yenye mie njo nilikuwa na baba lakini bakakuya watu bakunishinda akili na bukubwa bakanibeba kukoti na bakasema ke nisipitake hata Mufisha Street kwenye kanisa iko demwa. There came a stage or a season where the people came and took over and undermined him. They even went up to the court and get a restraining order against Pastor Joshua that he was not allowed to even pass 200 meters to the church. And that problem was solved because of the wisdom of this father. His wisdom finished that matter in court. We went with Mama Baige. Même niko na voice yake mtelefoni yangu juu ya papa. I even have a voice note in the phone because of daddy. Sasa nilimwambia mimi namwambia papa iko naenda jana. Leo ananitumia na analia ananiambia sasa Diriba inabakiaje. And as I told him that apostle is going, and he sent the mother sent the voice note crying that how will Deben be after his departure. I said, please, useme mukiswahili juu na mie nipate kusikia vyenye ulisema. And he said that speak in Swahili so that I will be able to hear what you will be saying. Sa tulifika mwisho papa aliniita mie na mama. Hawezi kukumbuka papa. One day pastor called me and Mama Beate at the decision final. And he told us that tomorrow is the final decision. Normalement kanisa iko business. Donc mie mina paswa niingie mkasho lote juu nili against business ya batu. Normally they made the church as a business. I was supposed to be locked up so that they will continue with what they wanted to do in the church. Me akaambia mama wende. And he said to the mother, you prosecutor. Go and speak to the persecutor. Mwambie wenje unasimama kama mchungaji. And tell him that you arose as the shepherd, the pastor. Na hii probleme ishie pale barudie kukanisa baende batumike bote. And this problem must finish and they must go back and work together. Neno ya ini minute tukaenda tulikuwa shafa demo hakuna kitu solution kaonekana tukarudia kukanisa. Kanisa ikaanza tena. Kanisa kasimama tena. Ule mtu pale pale akakimbia karudia Kongo. Paka leo kanisa iko na kanisa inaendelea. The men backed off and the church continue to go because not the God in heaven but because of a man. Leo mina simama kwa mafupi. That is why this morning in short I stood. Hii mina batangazia. What I have told you. Tirban. What I've testified, Deben. Tunapoteza mtu. We have lost a person. Tunapoteza mtu. We have lost a gift. Atuitabiri kwa mabaya. Not in a bad way. Lakini mutuombe. But to pray for us. Roho ya papa iendelee na tawala. That his kind of heart will continue to lead our community. Tusiache grace iende. Let us not his grace pass us by. Parce que hii ni coup de foudre mo communauté. Because this is a thunder in the community. Thank you. Ni coup de foudre mo communauté. It is a thunder in the community. Yenye inabidi tusaidiane. We need to help each other. Kujina ya Calvary. In the name of the Calvary Kujina ya family Baige. In the name of family Baige Kujina ya familia yangu papa. In the name of my family, Papa. Hakuna mtu anaweza kukulipa. No one can pay you back. Hakuna. No one. Na hivi vyote ulikuwa unavifanya ukuvijua nadhani. Now, and everything that you are doing, you are not even aware of nilikuwa it. nakia mimi nasema merci mais ukukua na hivi viko vinaendelea. And every time I used to come and say thank you to you, maybe you were not aware why I was saying thank you. Mungu akubariki papa. God bless you, Papa. Kote kwenye utapita baone Mungu. Everywhere that you will pass, let kama God tunaweza be seen. kusema mtumishi wa Mungu. If they can say a servant of God. Mtumishi wa Mungu kweli.
let your name be mentioned. Na roho ya ubaba. With a shepherd, a Un father in père heart. avec le cœur d'un papa. The father, the shepherd with the heart of a father. Acclamez pour ça. A round of applause. Mungu akubariki papa. God bless you, Papa. Mie sitaenda, mimi nataka hii grace ikuye yulu yangu. I will not go. I want this grace to pour upon me. We continue to clap for Jesus. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le pasteur Joshua? Thank you. Can we continue to clap for Pastor Joshua? Ce que j'aime, c'est que les gens sont en train de parler avec leur cœur. What I love about this event, everybody is the heart pouring out. Le projet que nous allons appeler, The next that we are calling, c'est le pasteur Jonathan de l'église La Grâce. we're calling in the front is Pastor Jonathan. Pendant He's que le coming pasteur forward. Jonathan avance, est-ce qu'on peut You are acclamer pour le manifesting. Seigneur? You are welcoming the Alléluia. gift. C'est un grand privilège It is a great privilege de prendre parole pendant cette cérémonie très spéciale to take the word in this special ceremony pour témoigner de cet homme de Dieu merveilleux que nous avons eu comme un don dans cette ville pendant un temps. to testify for the marvelous man of God that you had among us for a certain time. Je suis arrivé ici en 2014. I came in this country in 2014. On a commencé l'église La Grâce We started the church La Grâce, le 2 mars 2014. 2nd of March 2014. Encore dans la même période, je me suis informé. I think in the same time I also informed myself. Je suis venu voir notre papa l'apôtre pour demander conseil. I came to see our father the apostle to get some advices. Il m'a donné des éléments de conseil très importants qui m'ont aidé dans la suite de mon ministère. He gave me some advices that really helped me for the rest of my ministry. Je me suis toujours dit que si je n'avais pas eu ces éléments de conseil de sa part, j'allais peut-être commettre beaucoup d'erreurs, comme si certains qui ont commis des erreurs avant nous. I always say if I did not come to see him to get those advices, I would have made a lot of mistakes like other people have done before us. Mais de tout ce temps-là, In that time, je ne vais pas retourner sur ce que les pasteurs José et le pasteur Joshua ont déjà dit. I cannot repeat what Pastor Joshua and Pastor José have said. Je voudrais dire que de tout ce temps-là, on n'a pas été vraiment trop proches. I can say we did not really have the time to be close to each other. Et je dirais, de temps en temps, je venais vers lui. I'll say time to time I was coming to see him. Je me souviendrai toujours quand on a fait venir le pasteur Atoms ici en 2017. I remember when we invited Pastor Atoms here in 2017. C'était tellement lourd qu'il fallait un baobab pour It was- intervenir afin que certains problèmes soient résolus. It was a very big project. We needed a baobab tree to come and assist us so that some problem would be solved. Et je suis venu vers l'apôtre I came to see the apostle. et je me souviendrai I still remember que c'était grâce à son intervention, it's because of his intervention, grâce à son bon cœur, because of his good heart, que nous avons pu très bien terminer cette organisation. that we are able to really finish that organization well. Vous savez, il y a dans chaque milieu, You know, in every area, il y a des hommes qui sont la bouche autorisée, les hommes qui sont écoutés par les autres. there are always the people who are the right mouth of the Lord. Je crois que c'était en plein milieu du concert de Pasteur Atoms Many people, they remember that concert of Pastor Tom's. que je suis venu vers lui. J'ai dit, papa, prenez le micro, faites quelque chose. I came and I told Papa, take the mic and do something. Il a réfléchi pendant 2 minutes, il a dit, ça y est, j'irai faire quelque chose. He thought for 2 minutes and then he said, okay, I'm going to do something. Et quand il a pris le micro, When he took the mic, toutes les dépenses, tout ce qui a été attaché à cette organisation, la solution a été obtenue sur place et puis on a fait un ouf de soulagement. and when he took the mic, at the same time, all the expenses that we are supposed to do has been solved and we've been released from that burden. Et pour terminer, je voudrais dire, c'est depuis le mois de l'octobre de l'année passée And to end, I will say it since last year, October, que je me suis beaucoup approché de lui
par le canal de Bishop Eric. I got more closer to him by the canal of Bishop Eric. Et j'ai commencé à découvrir certaines dimensions dans cet homme de Dieu. And I started discovering some of the dimension in this man of God. La sagesse. Wisdom. Pasteur Joshua en a parlé. Pastor Joshua spoke about it. Mais aussi l'humilité. And also humility. C'est quelqu'un qui a une très grande humilité. He's someone who's really humble. Et c'est quelqu'un qui a la facilité de se sacrifier pour le bénéfice des autres. And he's someone who's ready to sacrifice himself for the benefit of other people. J'ai commencé à regretter I started regretting que pendant les temps où maintenant on s'approche, je deviens plus proche de lui, c'est au même moment que j'attends qu'il est en train de quitter la ville. I started regretting because at the same time I started getting closer to him, I heard that he was about to leave the city. Mais je suis de ceux qui croient But I'm of those who believe que le Dieu de la Bible the God of the Bible n'a jamais été un Dieu statique. Le Dieu de la Bible, il est dynamique. is a God who's dynamic. À chaque période, à chaque saison, il fait une chose nouvelle. In every period, he always does something new. Ce que j'ai aussi aimé, c'est sa sensibilité à la direction de l'Esprit de Dieu. And what I also love is his sensibility to the spiritual direction. Je crois que Dieu a besoin de commencer à l'utiliser pour faire un grand travail où des milliers d'âmes seront sauvées de l'autre côté. Hallelujah. I believe that God wants to take him to the direction that way many souls will be saved. Alors, on the other side. Bien que nous ayons cette douleur de le laisser partir, We have that pain to let him go. mais nous devons le permettre d'aller accomplir le plan, les nouveaux chapitres de son ministère et les plans que Dieu a prévus pour sa vie. But you have to allow him to go and start a new chapter of his life and what God has planned for his life. Au nom de mon église, Grace Christian Center, In the name of my church, Grace Christian Center, au nom de mon épouse, in the name of my wife, apôtre, nous voulons vous dire sincèrement merci. Apostle, we want to say thank you. Merci pour votre amour. Thank you for your love. Merci pour la lumière dont vous avez été pour Thank nous. you for the light that you've been for us. Et je crois que là où il part, I believe that where you're going, en réalité, c'est une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir encore. in reality, it is a new door that has been opened. Et nous disons que toute la gloire revienne à notre Dieu. And we say, let all the glory be given unto our God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour le pasteur Jonathan? Acclamons pour le pasteur Jonathan, s'il vous plaît. We're giving a round of Acclamons, applause for acclamons, Pastor acclamons pour le Jonathan. pasteur Jonathan. Oui, Mama Bambi. So we're going to call in the medical field of the Congolese. Nous allons appeler dans le domaine médical de la communauté congolaise. And this morning, the one who is going to speak on behalf Et ce matin, c'est lui qui va parler. Ce sera la femme du docteur. Le docteur a envoyé la femme qui va parler à sa place. Je pense que maman est déjà prête pendant que nous sommes en train de nous préparer pour l'inviter. as she's coming forward. Can you give a round of applause? Pendant que maman avance, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Hallelujah. Acclamons pour le Seigneur. Welcome, Mama. Alléluia. Thank you very much. Yeah, greeting to all. Je nous salue tous au nom de Jésus. My name is Odette. Mon nom c'est Odette. So I'm here on behalf of my husband who is unable to attend this event. Je suis ici pour représenter mon mari, il ne pouvait pas être là présent. Yes. Pastor Benjamin, Pasteur Benjamin, we'd like to thank you nous aimerions vous remercier and Mama Lily ensemble avec maman Liliane for the great work you have done for this community pour le grand travail que vous avez fait dans cette communauté and our family too. et dans notre famille aussi. May God continue to bless you mightily Que Dieu continue à vous bénir énormément on your great journey. dans votre voyage. Okay. Be blessed. Soyez bénis, Yes, go well. que le tout se passe bien All the best. et que le tout soit pour le bien. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Odette? Merci beaucoup, mamie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour maman pendant qu'elle We rentre. continue to give a round of applause for Mama Wow. Odette. Well, Kingdom Greetings Saints, what a joy to
be together. It's been a long time that you haven't seen each other, and I'm delighted and happy to talk about Dr. Benj. It's amazing how time flies by. You know, we were young. I was just a brand new student learning to be a pastor. Benj was a brother. And then to move from there to where we are today, overseeing churches and covering countless numbers of people, it's amazing. And to see Dr. Benj and Mama Liliane to move and be grandparents makes me happy as a godfather to them. So well done and congratulations. Now, I know, you know, as I reflect on the journey, particularly, I'm amazed because I always tie it to God and the way He is capable of knowing things years and years down the line. You know, when we gave a prophetic word, when they started just about to start a mission because they came to Cape Town so that we can spend time together. Little that I knew that every word that God was spoken way back will come to pass with even beyond what we thought. So kudos to our God, and that anchors us. I'd like to really encourage Dr. Benj and Mama Lily to keep going. That's every prophetic word that God has spoken. If it came to pass, whatever He spoke subsequently will come to pass too. So I'm just happy. Now, the ministry in Durban, I don't see it as a ministry apart from us, because you've moved to a place where it's just a church being run there. It is a family. It's an extension. Every single soul in that church is a candidate for heaven and is an instrument in God's hands to change the narratives and the way people view and appreciate our common Savior, Jesus Christ. So we are behind you through prayer and other avenues to support as much as you can, and then to encourage you to keep doing more as the years move on and as you try your best to catch up with us. All the best, and then welcome to the club of the aged one. I think in a few years you will be properly an elderly, you know. So well done and congratulations. Love you all. Bye. God bless you for this important event that is going to be celebrated on behalf of Pastor Benjamin. He's one of the persons that I really love to put most of the time in my heart when I think of his courage, his spiritual flexibility, and all the things that he has done when he was still in Yahweh Shammah Assembly in Johannesburg. I can't forget about that. The reason why this small message or short message is just to tell you that he's a person of courage, he's a person of commitment, he's a person of flexibility. And then what I can try to say to him right now is very simple. Remember, Apostle Benjamin, that David was not sent to battle, to fight Goliath. David was sent to give food to his own brothers and to find out how were they going and come and report to his own father. But when he seized that opportunity, he fought. You must be our ambassador to where you are gonna go now, and make sure that you must seize every opportunity, and you must fight a good fight, as Paul said in the Bible. So, and to Mama Liliane, thank you for all your courage to be next to Pastor Benjamin all the years long. May God bless you, may God be with you, and God continue to bless wherever you go, wherever you step in.
May God be with you. Thank you very much to all of you. Bye-bye. Hello, I'm Lulu Gordon, and I'm a founder member of Faith Ministries Durban. I'm here to say Pastor Benjamin has had a great impact on my life. He's seen me through the deepest, darkest times, and he's also seen me through wonderful occasions, such as when he married me and my husband a few years ago. Pastor Benjamin is a man of integrity, a man that stands on his word, a man that not only preaches the gospel, but he walks the gospel too. So as he and his wife, Sister Lillian, whom I love so much, make their way back to their home country, I know that the hard work that they put in building the church and influencing Durban as well will be carried on back home in the Congo. Pastor and Sister Lillian, I wish you all the very best. I'm saying this with a huge lump in my throat. I'm going to miss you all so much, and you'll know that I love you all. So enjoy. We'll keep in touch. Who knows, maybe one day I'll pay a personal visit to the Congo. Shalom, shalom. Pasteur Benjamin, je me rappelle, c'était en 1996. Moi et mon défunt mari, nous vous avons rencontrés. Paix à son âme. Quelque temps après, Maman Lily est venue avec Pasteur Alain et vous avez commencé le ministère. C'était à John Ross, une cellule. De la cellule, la petite cellule, le Seigneur vous a béni, vous avez progressé et maintenant c'est une grande église. La Bible nous dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Ici à Durban, vous avez gagné les âmes, vous les avez amenés au Seigneur, vous avez beaucoup travaillé pour la communauté congolaise aussi. Et vous voilà aujourd'hui, le Seigneur vous a encore élevé. Vous avez quitté Durban pour Mwanda. Pasteur Benjamin, Proverbe 37 nous dit, verset 23, « L'Éternel affermit le pas de l'homme et prend plaisir à se voir. » Le Seigneur qui t'a établi dans ce ministère affermira vos pas partout où vous serez. Il te gardera, te protégera des lances de l'ennemi. Tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas, car il est avec toi et il sera avec toi. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il t'arrosera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et vous fleurirez en toute saison. Pasteur Benjamin, vous avez beaucoup fait à Durban. Dans mes souvenirs, je me rappelle encore quand vous êtes arrivé dans ma maison pour la première fois. Le repas que vous avez toujours répété, c'était le foufou au chou. Bon voyage, Pasteur Benjamin. Bon voyage pour Mwanda. Nous avons encore 3 intervenants. Pasteur Ludo doit parler. Papa Maréchal. Papa Maréchal is going to speak. Monsieur Yoto, je comme s'il n'est pas dans la salle. And Papi Yoto as well. I'm not sure if he's in the hall. Apôtre Dynamic gonna speak on behalf of all the pastors, branch pastors. Je vais appeler d'abord Sister Bambi, Pastor Anderson, Evangeline Lunga. Ils vont nous amener 3 enveloppes. La première enveloppe vient de tous les enfants de Faith Ministries à Durban. Il y a des gens qui ont réellement contribué, que Dieu vous bénisse. Ils vont amener ces enveloppes à l'apôtre. Évangile va amener l'enveloppe de tous les pasteurs. Wow, may God Evangel going to bring the envelope of all the pastors. Tous les pasteurs de nos branches, all the pastors of our branch, leur contribution. Et Sister Bambi va amener l'offrande de tous les enfants qui sont sortis de Faith Ministries qui ne sont plus à Durban. Cape Town, Joburg, USA, America, USA, America, c'est France,
Belgium, all those France, people. Belgium, and other These places. are the envelope that you're going to hand to Apostle. There is a token of appreciation for all you Comme are un and signe you have done d'appréciation for each one pour ce of que us. vous êtes et ce que vous avez fait pour chacun de nous. Can we clap our hand to God? Est-ce que vous acclamez pour Dieu? I'll call all the Lukola quickly, anointing and then Millionaire, come quickly. Je vais appeler tous les enfants Beloved, de you know, papa. when I bought this gift with one home sale leader, J'ai acheté ces they ces wanted to cadeaux. buy the shoes for daddy. Vous voulez acheter une paire de And we chaussures called pour Pastor l'apôtre. Mike to buy the shoes and give to Apostle Dynamic. On a appelé Pasteur Mike à acheter But et de it donner à l'apôtre happened the Dynamique. Apostle Dynamic was not passing by Paris. Et c'est arrivé que l'apôtre Dynamique ne passait pas par Paris. Then I took the money. J'ai pris l'argent. I called and he said because to buy shoes for Apostle is not easy. Even me, I can't try. So, j'ai appelé mon frère Anissé. I told Apostle Dynamic buy the shoes. Daddy, the shoes. No, I'm not taking the risk. Je vais pas prendre ces I'm risques-là. not buying. Je vais pas acheter. You know what I did? I took him myself with me Gateway. Je lui ai pris à Gateway. I saw him checking the shoes. Je l'ai vu en train de regarder les chaussures. Then we went to another shop. We went. On est allé dans He une came shop. back in the same shop. So na zika sapato mi balai. If I take these two shoes, Ça va couvrir 2 ans. so I cover 2 years. Donc j'étais la chose à l'appeler, acheter seulement une paire de chaussures. So I wanted to J'ai buy only appelé one. frère Jojo. Frère Jojo, vous en avez combien? I said, brother, how much do you Parce que have? c'est comme si l'apôtre a besoin de 2 chaussures. It looks like apostle need 2 Il dit, shoes. maman, that's our limit. C'est vraiment notre limite. I said, he likes it. I don't have a choice. Then I Il aime ça, decided j'ai pas le choix. to take the second pair of shoes. Et j'ai décidé de We prendre took le it deuxième. Sunday, and Monday we were praying with all the intercessor leaders. Et on prie avec tous les intercesseurs One leaders. of them has got a prophetic, really prophetic inside, L'un strong prophetic inside. He Ah. said, I saw daddy leaving and he left the shoes by the altar. I said, praise God, I'm Et connected. je voyais ta papa And this partir là, morning, laisser I'm not les talking chaussures about sur my husband, l'autel. I'm talking about my spiritual Aujourd'hui, je ne father. parle pas de mon mari, mais The je parle de man mon that père God used to spirituel. shape me. L'homme que tu as utilisé I pour me came from tailler. the background of a shy Je suis lady. sorti de quelque part de quelqu'un qui était Omoni nzembo yo honteux. bayembaka na mokili bapesa ye nga chance te nga bapesa ye nga chance Si te. like those one that they never gave any People chance, didn't bapesa ye nga chance they did te. not bet on me. Mais j'avais un homme But I had a who man believed in me, who pushed me to qui a touch the cru en moi microphone. et qui m'a poussé à toucher He le said, micro. what you don't know, Il m'a dit ce que tu ne sais you are pas. my neck. Tu es mon cou. If they choke you, they're going to reach me. Si on te tue, on Be va there, I will arriver. cry in the night. I will cry. Je veux Everybody être going to là. shake my mistake. I never be a mama pastor. It's my first time. Je n'ai jamais été Where do you papa, want c'est me ma to première learn even he's not in the Comment church? je vais Mama apprendre, pastor, c'est pas ici à that's l'église. our way. C'est But comme you ça. stand, look at me today. Regarde I comment il est can't arrivé. believe he's leaving, he's telling me stay for a while. Je peux pas croire And qu'il est I en train was de partir. il me honored to laisse. see some of the members telling me, Mama, Papa J'étais kende yo honoré tikala. de voir des Ngadi membres ngai. qui disent, papa partir, toi tu restes encore. Nga bapesa nga Ah, chance te. et But on bazo est réclamer na bête. tikala. And people are claiming for me to That's stay the behind. God of my father. C'est père-là, Can you clap mon our père. hand for Est-ce him? que tu peux acclamer pour mon père? You know, I trust my husband in such a level. Je fais confiance au Even mari à un an niveau. angel is in trouble Même un ange en trouble. to push me to distress him. Pour me faire que je puisse pas le I faire was in confiance. Aliwal. One man of God came. Un homme de Dieu est venu. Papa Pele was in protocol. Appelé était en Oh, protocole. professeur na makasa ninga kata mateya. And he wanted to just stop the He preaching. said, okay, go aside. We don't call the mama pastor. I went out. He Je suis started allé dehors, prophesying. il a commencé à I prophétiser. saw your husband, immorality. I J'ai said, vu ton stop. mari, It's il not est in his immoral. blood. J'ai dit, arrête, ce n'est No. pas dans son sang. I don't trust what you say. No. Je- So, if it's not him, it's his children. Spirit. I said, C'est no. pas lui, c'est- The c'est father ses doesn't have enfants. it. Our children don't have it. Comme le papa n'a pas, les Because enfants the ne savent father pas. doesn't have that ADN, our children, they don't have Le it. père No n'a pas pastor in this church has got immorality, n'a pas le ADN. sexual immorality. No. Ses enfants n'auront pas ça. The God stopped prophesying. I look at you and say, no. Il a I arrêté de trust my prophétiser. husband. Je fais confiance à mon mari. And after the church, I brought him to daddy. Après He l'église, je vais said, amener how à papa. come, even if it was true, how can you go to my wife? I don't know you. Comment est-ce que tu peux aller à ma femme dire des And choses we comme realized ça, what's s'il te going plaît? from church to churches, On a réalisé knowing que maybe some of les the pastors églises got en those église, mistakes. et And he connaissant started les doing his pasteurs qui avaient seminars des erreurs, around il a here. commencé à faire des After we séminaires. realized he was a fake man, he ran away. Après, on a réalisé He qu'un was homme de presenting Dieu, himself as a professor from university. il s'est présenté comme un professeur I d'université. trust this man. Et je fais confiance. I'm the à only lui. wife that you know. Je suis la He seule. never have a femme que je girlfriend. connais. N'a jamais eu de copine. And every year when we celebrate our Quand on anniversary, célèbre he tell me, notre anniversaire, il me dit, I've been again faithful to you. J'ai été encore fidèle à toi. And I'm faithful to you as well. Et je suis aussi fidèle à toi Then aussi. akutana naye Monsieur Kangama. My eyes are closed. Omata ongenga na omono te namonaka Benjamin. Whether you shout or you, I don't see, I only see Benjamin.
No one else. No one like Benjamin. Personne comme Benjamin. You know, when I met him, c'est quand je l'ai rencontré, he was standing. My chin was telling me, anointing. Mommy, how did you like that man? I said, I saw the spirit and my spirit connected to him. J'ai vu l'esprit, mon esprit s'est connecté à lui. And one of my neighbors was telling me, say, l'un de mes voisins me disait, c'est une élite. The way he move, as I'm came bold. He's tiny but he's bold. I saw the lion on him. J'ai vu le lion en lui. Then I realized if I married to a lion, then there's a lion. And I realized que je me suis marié à un lion et je suis un bold. lion. Today I can stand and speak. Aujourd'hui, je peux me tenir et parler. Because of this man. À cause de cet homme. I've seen. I don't know really much about fatherhood. When I saw somebody playing with the father was crying. I didn't believe much in love and even marriage. Je ne croyais même pas l'amour, même pas le mariage, mais cet homme taught me il m'a appris how to be a father comment être un for my père children. au They travers always tell des me, enfants. we remember when daddy did this. Until today, you cook for us. Until they can go in the kitchen, watch the plate. A man of integrity and morality, higher morality. Il a une moralité élevée. Immorality is not in his gene. L'immoralité n'est pas dans ses A gènes. man of higher sacrifice. Un homme de sacrifice élevé. On a sacrifié, on a We had sacrifié. sacrifice and sacrifice. On a sacrifié les salaires, on a sacrifié We notre sacrificed maison. salary, On a our vendu house. la maison, on a We tout pris, on sold est allé house. acheter les 20 hectares à Mwanda. We Et nous bought sommes en train de 22 louer. hectares, and now we are even And one of renting. my sisters, père son ami, dit bino mkono yoka kaka nzamba alobi boke no pesa bana na église na okamwa te. One day, maybe Po God ata will ba say, passer give ba it to pesa you. rabino bo lekisi. Because even pastor they do give, but you guys are A man overdoing of it. integrity, a man of his word. Un homme de sa Et soki eza parole. na étudiante moko vie ezanga. And if there's Omande a student bosana, life, mutu it's moko me. ta koyekola pana ekoleka. nayekolaka na cuisine, nayekolaka na chambre, Alors, nayekolaka na salle de bain, nayekolaka na nzela, nayekolaka na mutuka, ateyaka nga partout. In the car, everywhere, he preached. And I always tell him, Je lui dis toujours, I like your wisdom. j'aime And ta today, sagesse. Et I'm not aujourd'hui, standing here as a wife, comme la just femme, like you. comme vous aussi. Pastor Dan Mika bia ayeko zonction. He came to take the Ozongo anointing. yo mote biso nyo tozo welela. You know, when I take it alone, all of us, we are Ya struggling to get it. multiple couleurs. It's Omoni a sapato ba garment tika of many colors. Me, I'm taking it. Can you accept my gift? Est-ce que tu peux accepter ces cadeaux? A daughter cannot kiss a father. Just a few minutes. Can you say something? Then we're gonna leave Pastor speak. Who wanna speak? Fiko fiko fio, koko maleke, fiko fio. Anointing. I feel like that was a cheat. Okay, shalom, people Shalom, of God. peuple de Dieu. Shalom, our spiritual father and biological father. Notre père spirituel et père biologique. I know Auntie Bambi, every time I que la tell sœur her that I Bambi, want to enter the office, Quand je vais entrer dans l'office, she'll tell me, elle that's me dit, all our father. c'est notre père. But I say, can you sit on his chair like I can? Tu peux t'asseoir là où moi je m'assieds. And that's when she knows she will be quiet. She will be quiet. Et elle sera calme. So we're standing here today as your biological and spiritual On se children. tient aujourd'hui comme tes fils et filles spirituels et biologiques. We thank you for practicing what you preach. Et nous te remercions de faire ce que tu prêches. Everything that you preach here, we see it Tout manifesting ce que in your tu life. prêches, on le voit le manifester. And it's easy to believe in it because Et we see c'est it. facile de croire parce qu'on le voit. And just as the church is called Faith Ministries, Et comme l'église est appelée Faith Ministries, like Mama Lilian said, comme Maman Lina a dit, prophetess, la prophétesse, they sacrificed a lot. vous avez sacrifié beaucoup. And we have seen those On a sacrifices vu ces bearing sacrifices fruits. porter de fruits. And it's easy for us to follow in those Et c'est footsteps. facile pour nous de suivre vos pas. I know there are many cases where pastors are more focused on the church, Je sais qu'il y a beaucoup de cas où les pasteurs sont plus focalisés dans l'église. but you also make sure that we also follow the rules in the church. Et tu te rassures aussi que nous puissions aussi suivre To a aussi. point you will even say, I hope you have your Thanksgiving today Et in quand the tu arrives à la car. maison, tu te rassures que nous avons aussi notre action de grâce. And if you don't have, you ask him, but you have to pay him back. Et si tu n'as pas, tu lui demandes et tu dois le repayer
après. So you can see that everything he's teaching in the church, he's making sure that Alors we nous voyons que practice tout ce it. qu'il nous enseigne à l'église, il sera sûr que nous le pratiquons. And seeing you reach this step in your life Et te voir arriver à ce niveau dans ta vie, has made us understand that destiny is not a conference call. et ça nous fait comprendre que le destin n'est pas quelque chose But this is a d'ensemble. part where God is asking you to walk with him. Et c'est quelque chose que Dieu t'a demandé à toi de marcher. I'm not going to cry. And I'm not going to cry. Yeah, so like Pavateo said, we're not losing you. Comme These Maman are a dit, tears of joy ce sont des pleurs de joie to see you go into this next de season te of your voir life. aller à la nouvelle saison. And we are very proud to be called your Et nous children. sommes fiers d'être appelés tes Like fils I et always tell filles. Auntie Bemi, "Ngana mwana lukola ko sakana ngati." And I always tell people that I'm the daughter of Lukola, do not play with. So we're very proud to be both your Nous spiritual sommes and biological fiers children. d'être des filles spirituelles et biologiques. And we wish you all the best in Nous this next souhaitons season of your les life. meilleurs dans la saison de votre God vie. bless you, Maintenant, Daddy. que Dieu vous bénisse. It's fine, it's fine. Thank you. Merci. Yeah. Millie, say something. Millie, everybody's calling. Come, come. Come, come, come. Everybody wants Millie to say something. I'll just be short since I Je serai didn't juste prepare a court. speech like your anointing. But as she said, Comme on l'a we dit, wish you all the best in vous this souhaitons tout le new meilleur, journey in your life. nouvelle And step de votre vie. we will keep all the teachings that you have taught On va us since garder we tous were vos young. enseignements As que the vous anointing enseignez. said that you always made sure that everything you taught to the Je church, te you also rassure que teach tout it ce que at tu nous home. enseignes à l'église, tu le So fais even aussi avec stuff nous. like tithe, it's something you always imposed on me, even in my early days, Même dans starting mes out gens in étant school. Starting out in school, hustling in business, you always told me that your business has to be a tool for Tu as God toujours and dit not que for tes affaires yourself. doivent être So those un are truc que teachings that Dieu we're va going to keep in utiliser. ourselves and C'est keep des choses going qu'on va forward garder and pass it down to the next et generation. passer aussi à la nouvelle génération, à l'autre Thank you and we génération. wish you all the best. Merci, plein de bonnes choses. Yeah. We thank God. Nous remercions Dieu. I think I will leave the MC to come quickly Je vais laisser la parole au modérateur. while I'm calling Pastor Ludo to step in. Pastor, we beg you, we are beyond the time, just 2 minutes to conclude here because Pendant que le those pasteur who lui est came en train before you, d'arriver. they took all the time. Ceux qui sont MC, venus please avant come, carry on. Bonjour. Bonjour. Mon frère, je dois lire ça parce que j'ai écrit ça pour toi. I have to read it because I wrote it specially for Pastor Benjamin. Mon cher ami et frère, My brother and friend, les hommes et femmes de Dieu rassemblés ici, you are leaving the assembly here dans la vie professionnelle, in the professional life. dire au revoir à vos employés et collègues pourrait être pénible. To say goodbye to your employee can be really painful, Il en est de même pour les enfants de Dieu. and it is the same for the children of God. Parce que le moment le plus émotionnel dans toute organisation, Because the more emotional time in our organization, où on doit dire au revoir à une personne préférée. it's when you have to say goodbye to the person that you really love. Et parmi toutes ces émotions, And among all those emotions, c'est difficile de trouver ses propres mots it is hard to find the right word pour dire au revoir à quelqu'un que vous aimez. to say goodbye to someone that you love. Mon message de revoir My message of goodbye veut juste prouver non seulement mon ressenti vis-à-vis de cette douloureuse séparation, does not only want to impress my feeling concerning this moment qui nous attend, mais aussi montrer que nous, en tant qu'organisation divine, Église, but to also teach us, we as an organization, nous vous tenons en haute estime we really have a high esteem for you et une excellente culture spirituelle. with a very good spiritual manners. Mon cher ami, mon cher révérend, mon frère, Dear friend and brother, j'ai beaucoup appris de vous pendant toute votre longue période ici à Durban I've learned a lot from you during your time here in Durban et aussi tout le temps passé ensemble.
And also all the time spent together. Je vous souhaite tous les succès pour l'avenir. I wish you all the successful life. Et je sais que vous allez réussir. And I know that you shall succeed. Parce que je connais ce que vous êtes. Because I know what you are. Et vous allez réussir parfaitement dans la nouvelle position que Dieu vous accorde. And you shall succeed in a new position that God is giving unto you. Comme son serviteur. As his servant. Vos compétences spirituelles. Your spiritual competences. Vos savoir-faire. Your way of doing things. Et vos savoir-être. And your way of being. Surtout dans la prise de décision. Especially in decision taking. M'ont toujours influencé. It always influenced me. Ça m'a toujours appris quelque chose. It always teach me one thing. Oui. Yes. Benj, tu vas nous manquer. Benj, you shall be missed. C'est vrai. True. Tu vas nous manquer. You shall really be missed. Tu vas manquer à Durban. You shall miss Durban. Tu vas manquer à l'église et la communauté de Durban. The church and the community of Durban. Qu'on le veuille ou pas, tu vas nous manquer. Like it or not, we shall miss you. Mais laissez-nous te jeter ces fleurs pendant que tu vis encore. But let us throw the flowers to you while you're still alive. Parce que un jour, because one day, l'amour, le chemin de tous les humains nous prendra. The death, which is the way of everyone, shall take us. Ou c'est l'enlèvement du Seigneur qui viendra nous surprendre. Or the rapture of the Lord shall take us. Votre soutien, your support, et encouragement dans de périodes difficiles, and encouragement in a difficult time, et même compliqué, even tough time, surtout dans les bonnes conditions et périodes, especially in the period and time, était tellement inséparable. It was really valuable. Benj, nous partagerons toujours. We shall always share. Rien que de bons souvenirs. Only good memories. Ici, here, et là où le Seigneur t'amène. And where the Lord is taking you. Bonne chance, mon frère. Good luck, my brother. Bonne chance, mon ami. Good luck, my friends. Pour les efforts à venir. And for all the things to come. La connaissance que vous avez partagée avec nous. The knowledge that you've shared with us, et apporté aux enfants de Dieu, and that you brought to the people of God, et aussi à la communauté, and also to the community, ne pourrait pas se comparer à n'importe quoi. Shall never be compared to anything else. Nous te sommes reconnaissants. We are grateful unto you. Vous étiez un vrai, you've been a brother, et patient serviteur sincère de Dieu, and a very patient and sincere servant of God. Pour nous, for us, et pour d'autres personnes. And for other people as well. Merci pour tout cela. Thank you for everything. Vos nouvelles brebis, you may tell, auront de la chance d'avoir une personnalité spirituelle génie. To have a very high spiritual leaders and a genius. Que tous les succès te soient accordés. May all the success be given unto you. Notre équipe est éternellement redevable à toi. Our team shall always be grateful unto you. Pour avoir pris tout le travail dur pour toi-même. For taking all the hard work on yourself. Tu seras toujours partie de cette équipe. You shall always be partaker of that team. N'importe quelle organisation dans le monde serait extrêmement chanceuse de vous avoir. All the organization of the world shall be lucky to have you. Bonne chance, mon ami. Good luck, my friends. Et vraiment un bon au revoir. And a very good goodbye. Merci d'être un vrai ami pour moi. Thank you for really being a true friend for me. Et pour l'école pastorale de Durban. And for Body of Christ in Durban. Je te remercie vivement. I thank you deeply. Benj, tu vas toujours rester dans nos cœurs. Benj, you shall always remain in our heart. Ta spiritualité, your spirituality, ton approche stratégique, your strategical approach, et tes compétences, and your skills and competences, des prises de décision, in decision taking, nous ont toujours permis d'exceller dans nos objectifs. Always allow us to excel in our objectives. Et l'évaluation de nos performances spirituelles. And evaluation of our spiritual competences. Nous apprécions toutes les choses que nous avons apprises de toi. We appreciate everything that we've learned from you. C'est cruel pour nous. It is hard for us. Que vous partez. For you to go. Mais nous ne serions plus heureux. But we shall be more than happy. Pour vous. For you. D'accomplir de nouveaux niveaux de succès. To fulfill the level of your success. De retenir. To keep. C'est peut-être se chercher des problèmes avec Dieu. To keep you here, it may be to create a problem with Il est temps de passer aux grandes choses, Benj. It is time for you to go to greater things. Il est temps. It is time. Que tu passes aux grandes choses. For you to go to more greater things. Et c'est maintenant. And that time, it is now.
Il est temps que tu passes aux grandes choses. It is time for you to go to greater things. Et nous savons que vous êtes le meilleur. And we know that you are the best. Nous te souhaitons We wish you bon vent. good wind. Et le meilleur pour toi. The best for you. Cher ami. Dear friends. Cher frère. Dear brother. Cher pasteur. Dear pastor. Et pour cela, nous te disons au revoir. And for that we say goodbye. Ce n'est qu'un au revoir. It's just a goodbye. Et non pas un adieu. But not rest in peace. Je dis et je vous remercie. I say and I thank you. Merci beaucoup, Pasteur Ludo. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Acclamons pour l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Très émouvant message. Continuons à acclamer pour l'homme de Dieu. Continuons à acclamer pour l'homme de Dieu. Merveilleux. Rapidement, nous allons passer. We are going to invite Pastor Dynamic. Pastor Dynamic will speak for all the pastors of Faith Ministry, especially those from our different branches. Because you know, we do not only have Faith Ministry Durban here, we have other branches in Paris, in Mwanda. Now it's going to become the headquarters soon in Angola. So Pastor Dynamic is our pastor, the son of the house. Pasteur Dynamique, c'est l'enfant de la maison. He's going to speak on the behalf of all the pastors from different branches. Il va parler à la place de tous les Without pasteurs de any further différentes branches. delay, can we clap for the Lord Sans when Pastor prendre de Dynamic temps, est-ce qu'on peut is coming on acclamer the pour Dieu stage? et Can pour we give a Pasteur round of Dynamique? applause? Est-ce qu'on peut Hallelujah. acclamer pour lui? Amen. 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 In Hebrew chapter 6 verse 10. Hébreux le chapitre 6 le verset 10. The Bible says it is God is not unrighteous to forget. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Your love, Votre amour, your work. votre travail. Some versions say God is not evil to forget. D'autres versions disent que Dieu n'est pas méchant pour oublier. Some versions continue to say God is not wicked. D'autres même disent que Dieu n'est pas mauvais pour oublier. Which means to forget the good done to you. Cela veut dire oublier le bien qui a été fait. It is wickedness. C'est une méchanceté. It is evil. C'est mauvais, c'est mal. Deuteronomy chapter 8. Deutéronome le chapitre 8. I'm not preaching, Mama. Je ne suis pas en train de prêcher. God said to the children of Israel, La Bible, Dieu dit au peuple d'Israël, when you go to that land, lorsque vous serez sur cette terre, the land that flows with milk and honey, la terre où coule le lait et le miel, the house you do not build, la maison où vous habiterez que vous n'avez pas construit, you shall remember vous allez vous rappeler it is the Lord your God que c'est l'Éternel votre Dieu who gives you power. qui vous a donné la puissance. I heard people say they came here in 2009, some 2014. J'ai entendu des gens dire qu'ils sont venus en 2009, d'autres 2014. I came to this country in 1995. Je suis venu dans ce pays en 1995. I met Daddy in 1997. Je me suis croisé avec le pasteur en 97. Together with my brother, Pastor Serge, Ensemble avec mon frère, le pasteur Serge, Pastor Papi Paul, le pasteur Papi Paul, our bigger brother, Pastor notre Alain, grand frère, le pasteur Alain, Pastor Anderson. le pasteur Anderson. We had no direction. On n'avait pas de direction. Now, no, we are pastors today, we are apostles, no. Aujourd'hui, nous sommes des apôtres, nous sommes des pasteurs. I'm talking about before we met Daddy. Mais je parle avant la rencontre avec Daddy. I know my brother, Pastor Serge, he says laughing. Je connais mon frère, le pasteur Serge. All we want to say, Mom and Dad, Tout ce que je veux dire, mamie et Daddy, you told us vous nous avez dit your roof que votre toiture must be our foundation. doit être notre fondation. You charged us. Vous nous avez responsabilisés. You forbid us. Tu nous as interdit None of us is allowed to do what you've done. que personne d'entre nous doit faire ce que toi tu as fait, ou We moins que ça. must
go beyond what you have done. Nous devons faire plus que vous avez fait. And all of us, Maintenant, nous tous ici, we have made up our minds. nous avons bien résolu. Unless God is an American, Au moins si Dieu est un Américain, unless God is a Nigerian, au moins si Dieu est un Nigérian, if God is the Father of the si Spirit, Dieu est le Père de sang, it means we have not begun. We're gonna make you proud, it will shock you. nous allons vous rendre fiers et vous I said we're choquer. gonna make you proud, it will shock Je you. répète encore, nous allons vous rendre fiers et vous choquer. Amen. Unless God is white, Au moins si Dieu est blanc, but if God is a Father of the Spirit of all flesh, mais si Dieu est Père de tout esprit, it means we haven't begun. cela veut dire que... So this transition is for our Father. Alors cette transition c'est pour It's notre also Père a transition for us. et c'est aussi notre transition. It means that we are letting go small things we've been doing. Cela veut dire que nous sommes en train de laisser partir toutes les petites choses qu'on faisait. I know we've done already one or two things, Papa. But we are saying no, we have forgotten. On est en train d'oublier. We are running after the new things. Maintenant nous courons vers de nouvelles choses. So in the name of my bigger brother, my brother, Pour Pastor mon grand Serge, frère, my brother, mes Pastor frères Anderson, ici, Pastor Paul, Pastor Mike. le pasteur Mike, I spoke to him in Paris. j'ai parlé avec lui, il est à Paris. And all the pastors around. Et tout le pasteur de nos branches. There is nothing we can give to you. Il n'y a rien que nous pouvons te donner. Because what you have invested in us. Parce que ce que tu as investi en nous. Even Jesus said, what can you give in exchange to your soul? Même Jésus a dit, qu'est-ce que tu vas échanger avec ton âme? You have built lives. Tu as construit la vie. All we can say. Tout ce dont nous pouvons dire. Thank you, Daddy. Merci, Daddy. Thank you, Mommy. Merci, Mamie. Just watch us. Regarde-nous. Unless God is an American. Au moins si Dieu est un Américain. Unless God is a Nigerian. Au moins si Dieu est un If Nigérian. God is the Father of the Spirit. Si Dieu est le Père de tout esprit. We are coming. Nous sommes en train de venir. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Wow, 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 wow. Wonderful. Merveilleux. More praises for Jesus. Toute la gloire à Jésus. Hallelujah. Alléluia. The best is yet to come. Là, c'était l'apôtre dynamique. Oh yeah. We continue without continuons. delaying, beloved. On behalf of the community, we're going to call Papa Maréchal forward. Pour la communauté, nous allons appeler le papa As he's Maréchal. coming forward, Pendant qu'il avance, let us showcase Jesus. est-ce que nous pouvons acclamer Alléluia. pour notre papa, le papa Maréchal? Bonjour, bonjour. Good morning. Au nom de la communauté congolaise de Durban, In the name of the Congolese community of Durban, nous allons témoigner des bienfaits du pasteur apôtre Benjamin Lukola. we want to testify about the good deeds of Apostle Benjamin Lukola. Vous savez, beaucoup d'entre vous n'étaient pas ici vers les années 2007. Il y avait many of you were not here around 2007. Pourquoi je parle de 2007? Why am I speaking about that year 2007? Oui, c'est la première période où nous avons connu la xénophobie ici en Afrique du Sud. Because it was in that time that you have encountered the first xenophobia movement in this country. Mais ces incidents ont eu lieu dans d'autres provinces, sauf ici au KwaZulu-Natal. Those problems happen in other provinces, but not here in KZN. Et si ce n'était pas arrivé ici chez nous, And if it did not happen here, c'était grâce it was à because l'organisation de la communauté congolaise de Durban, of the organization of the Congolese community in Durban, dont pasteur Benjamin était un des architectes. and Pastor Benjamin was one of the architects. La communauté congolaise de Durban avait fait la différence The Congolese community of Durban made a difference à être la meilleure communauté de la diaspora congolaise. to be one of the best diaspora of Congolese community. Si cette communauté a eu l'existence ici à Durban, If that community existed in Durban, c'était grâce à l'assistance et à l'influence du pasteur Benjamin ici présent. it was because of the assistance and the influence of Pastor Benjamin present here. À notre faible début, In our weak beginning, sans fonds, without any money, sans local, without an office,
Nous avons eu l'assistance We had an assistance de notre église Faith Ministry of our church Faith Ministries à Aliwal. in Aliwal. Ok, je vais terminer. Non, je vais terminer. Look at the picture. Wow. Oh. Yo. Je me retrouve pas. I don't know where am I on that picture. Ok. Alors, avec son assistance, With the assistance of Pastor Benjamin, en nous accordant la salle de notre église comme salle de réunion pour la communauté, he gave us the venue of the church as the place for our meetings. pour l'influence spirituelle sur nous, qui His était spiritual organisateur influence de over cette communauté, us in our community. nous sommes parvenus We were à able créer Codur, to create une communauté où il n'y avait pas de distinction entre lingalaphone et swahiliphone, a community where there were no difference between où il n'y avait pas Swahili la speaking people distinction or Lingala. entre Katangé et Kassaïen, There were no difference between people coming from Katanga or Kasai. où notre leitmotiv était l'unité des Congolais. And our motto was the unity of Congolese. Après cette formation, la première formation de l'unité congolaise, After the first training of unity of Congolese, il y a eu des problèmes we had some problems et ça avait foiré. and it did not work. Pasteur Benjamin ne s'était pas arrêté à ça. Pastor Benjamin did not stop there. S'est levé encore pour créer un deuxième comité de la communauté congolaise de Durban. He came again to create another committee of the Congolese community in Durban. Maintenant, c'est triste qu'il est en train de partir Now sans it un comité de notre communauté. Now it is sad for him. He's leaving and there's no any committee in our community. Pastor, Je suis triste de ça. I am sad about it. Mon souhait serait, avant votre départ, My wish would d'organiser encore un comité avant le départ. be before you to leave to organize another committee for the Congolese community. Mais comme le temps, c'est le temps de Dieu, But since the time is the time of God, nous nous plions à ça we surrender to that et nous demandons aux autres pasteurs qui sont restés and we ask to those the pastor remaining à pouvoir continuer cette œuvre que pasteur Benjamin faisait ici. to carry on with the work that Pastor Benjamin was doing in the community. Ton départ, c'est la fin d'une page de l'histoire de la communauté congolaise de Durban. Your departure, it is the end of a certain page of the Congolese community in Durban. Mais c'est une fierté aussi pour que le même challenge que nous sommes en train de vivre ici, The same challenges that you are going through here, où le tribalisme est très accentué au Congo, where we can see people being depending on their tribes. que vous puissiez aussi commencer comme nous avions commencé avec la Congolaise de Durban. We also wanted to start as you started with the Congolese community in Durban. On ne va pas vous regretter, vous manquer, puisque nous sommes sûrs que vous rendez encore. We are not going to regret because we know that you are still going more. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.